Good morning, children. Welcome to our science class. Today we are continuing the lesson 1 animals. Turn to lesson 1 animals. In the previous class we discussed about the feeding habits of animals. Feeding habits of animals. The animals eat only plants are called herbivores, and animals eat the flesh of other animals are called carnivores. The animals that eat both the flesh and the plants are called omnivores. We studied in the previous class, and we already know only plants only have the capacity to prepare their own food. Who have the capacity to prepare their own food? Plants have the capacity to prepare their own food. They prepare food in the presence of sunlight, air, means carbon dioxide, water and minerals, and the other nutrients from the soil. They prepare their own food. And other animals depend on plants for food. Animals depend on plants. So, a grass is eaten by deer, and a deer is eaten by lion. Okay, pullu, grass. A pullu thinnunna man. Grass is eaten by deer. A manine thinnunna lion. Okay, the grass is eaten by deer and deer is eaten by lion. This is called food chain. What? This is called food chain. Okay, the producers that are eaten by the herbivores. Then herbivores are eaten by the carnivores. This is called a food chain. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? Food chain എന്ന് പറയുന്നത്. And another example, grass, grasshopper, then frog, etc. And this is a food chain. Okay, then food chains may be complicated also. In your test you have one picture that there is grass, and grass is from there, one arrow is there. The grass is eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by a bird, and bird is eaten by a snake, and snake is eaten by owl, and owl is eaten by a fox. Like that, grass is eaten by beetle, and beetle is eaten by a mole, mole is eaten by fox, and grass is eaten by rabbit, rabbit is eaten by fox, and grass is eaten by deer, deer is eaten by fox. Then the food chain may be simple and complicated. The network of food chain is there in your textbook. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഓരോ ജീവിയെയും തിന്നുകയും തിന്നപ്പെടുകയും വഴിയുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിനെയാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ, ഭക്ഷ്യശൃംഖല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Now we are move on to the next one, adaptations of animals to suit their eating habits. അതിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതിക്കനുസരിച്ച് എന്തെല്ലാം അനുകൂലനങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ടീത്തിലും അതിനെ ഇര പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കയ്യിലും നഖങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ടു സ്യൂട്ട് ആനിമൽസ് ടു സ്യൂട്ട് ദെയർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന രീതി. Okay, first one we can check the flesh eating animals. Flesh eating animals. What are the adaptive features? The flesh eating animals, their teeth are very sharp and pointed teeth. Flesh eating animals' teeth are very sharp and pointed to tear out the flesh. Flesh eating, മാംസം കഴിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത്. They have grinding teeth at the back. അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് എന്താണ്? ചവച്ചരക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ടീത്ത്
ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആൾസോ ഹാവ് ഷാർപ്പ് ക്ലോസ്. അതിൻ്റെ കയ്യിലെ നഖങ്ങൾ വളരെ കൂർത്തതാണ്. ക്ലോസ്, CLAWS, ക്ലോസ് മീൻസ് കയ്യിലെ കൂർത്ത നഖങ്ങൾ ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ അഡാപ്റ്റീവ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലെഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ്. Grass eating animals we know, cow, goat, buffalo, and they also adapted to the place where they live. Very few trees in the grassland, so the giraffe has a very long neck, so they reach the leaves of the trees. And grass eating animals such as cow and buffaloes have, the horse, goats have sharp front teeth, very sharp to cut the grass and plants. Animals such as cows and buffaloes swallow their food without chewing it. First, when they get the leaves or grass, they eat the leaves without chewing. Later, they bring back to the food their mouth and stomach. Later, they bring back to their stomach. സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും തിരിച്ചതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മൗത്തിലേക്ക്. ഫ്രം ദ സ്റ്റൊമക് they bring back to the mouth. Then again it chew it well. വീണ്ടും നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നു. കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പുല്ലുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പെട്ടെന്ന് ചവക്കാതെ തന്നെ ഇത് വിഴുങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും അത് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ദിയർ മൗത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? ചൂയിങ് ദ കട്ട്. എന്ത് പറയും ഇതിനെ? ചൂയിങ് ദ കട്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയവിറക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പുല്ല് ചവയ്ക്കാതെ അത് വിരിങ്ങിയിട്ട് പിന്നീട് നന്നായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ചൂയിങ് ദ കട്ട്. And which are the animals, cut chewing animals? Cow, buffalo, goat, sheep, zebra, etc. And then some animals swallow their food. Some animal swallow their food. ചില ആനിമൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവരുടെ ഫുഡ് വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Some animals swallow their food and then swallow their food as a whole. മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ വിഴുങ്ങുന്നു. For example, snake, yes, lizard, frog, etc. Snake, lizard, crocodile, frog, etc. They are swallow their food. മുഴുവനായിട്ടും അതിൻ്റെ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിഴുങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നല്ല വൈഡായിട്ട് അതിൻ്റെ മൗത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. Some animals have certain special features. Then frogs and chameleons have sticky tongue. ഓന്തിനും അതുപോലെ ഫ്രോഗിനും ഒക്കെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള ടങ്ങാണ് ഉള്ളത്. They have very sticky tongue. They shoot their tongue to catch insects. They shoot their tongue to catch insect and swallow the food as a whole. Lizards have very short legs. Lizardsന് വളരെ ചെറിയ legs ആണ് ഉള്ളത്. But they can hold the walls and ceiling. അപ്പോൾ ലിസാർഡ്സിന് വളരെ ചെറിയ കാലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സീലിങ്ങിലൊക്കെ കൂടെ അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട്. ദേ ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് ഓൺ ദ വോൾ. അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻസെക്ട്സ്, വോളിലിരിക്കുന്ന ഇൻസെക്റ്റിനെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിക്കി ടങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. ദെൻ സം ആനിമൽസ് ഗ്നോ ദെയർ ഫുഡ്. ഗ്നോ, ഓക്കെ, സം ആനിമൽസ് ഗ്നോ, കരണ്ട് തിന്നുന്ന ജീവികളാണ് അല്ലേ? റാറ്റ്, റാബിറ്റ്, beaver, squirrel. Did you see that the front teeth, incisors are very sharp and long teeth are there. They use these teeth and they gnaw their food. Very hard
teeth are there. By using these teeth, they can make damage in our table, boxes, etc. So they have very strong and sharp teeth and gnaw their food. So these animals are called rodents. They are called rodents. They gnaw their food. Okay, so children, read this portion nicely. Thank you and have a nice day.